And the four of us have worked hard to ensure that we begin this big year for Ukraine with big pledges to Ukraine. We can save lives, we can pressure Putin, and we can agree peace, but only if we step up together. So together, I can confirm at today's UDCG, we pledged a total of $35 billion worth of new military aid for Ukraine. For our part, the UK is spending the highest level of support for military aid for Ukraine ever. And at this UDCG, I announced a new £500 million package of urgent air defense support for Ukraine, President Zelensky's top priority. Today, the UDCG sent a very clear message to Putin. We're more united and more determined than ever. We will step up military assistance to Ukraine. We will step up pressure on Russia. And we want to make 2026 the year this war ends, the year we secure peace. Thank you. Ladies and gentlemen, once more from me, a warm welcome, Michailo. You have added your own touch to your very first meeting of the UDCG. This is precisely what I expected you to do. The two of us have known each other since 2024. Back then, I visited you at your Ministry of Digital Transformation in Kiev. In 12 days, ladies and gentlemen, it will be exactly 4 years since Russia's brutal war and unlawful attack on Ukraine began. And one thing is certain, Ukraine can continue to count on our support. Michailo, among other things, you plan to implement 2 projects. Germany will make every effort to support you in this. One thing we will contribute to is, I'm sorry, I'm not the elder brother of Joe Cocker, I caught a cold. One thing we will contribute to is what is referred to as a city dome project. It is concerned with the improvement of air defense above Ukraine's metropolitan areas that are under threat. Air defense is one of the priorities of our support anyway. Germany has given away 5 of its 12 Patriot systems, more than a third. We are consistently delivering IRST systems, guided missiles, and ammunition of various kinds. Another innovative project of yours we are participating in, Michailo, is the further development of regiments to continuously disrupt Russian frontline attacks using state-of-the-art uncrewed systems. Altogether, we have earmarked a total of 11.5 billion euros for the support of Ukraine in 2026. In addition to air defense and our continued support with deep strike drones, we will provide funding for long-distance artillery ammunition. What is important to us is that supporting nations' industry closely cooperate with Ukraine's industry as well. I'm therefore very pleased that the production of state-of-the-art Ukrainian drones has just begun in Germany as part of a joint venture. Ukraine needs, we heard it earlier, at least $60 billion from its supporters this year to defend itself. John, Michailo, and I, together with NATO Secretary General Mark Rutte, have written a letter to our partners last week. We emphatically called upon all countries in the Ukraine contact group to provide additional support. We have seen the result at today's UDCG. John just highlighted it, 35 billion euros are the result. And when it comes to air defense, I decided to suggest spontaneously at the end of our session that Germany is going to deliver 5 additional interceptor missiles called PAC-3 to Ukraine if other supporting countries donate a total of 30 PAC-3. We all know it's about saving life. It's a matter of days and not a matter of weeks or months. So, and I can tell you we are on a good path. We have some announcement. Not everyone is already approved, but I'm very optimistic that we achieve at 30 plus 5, and I'm very grateful for that. Thank you very much for that. Mr. Fedorov. Всім доброго дня. По-перше, хотів би подякувати за сьогоднішній Рамштайн. Він був один із найбільш успішних, напевно, за весь час.
хочу сказати, що звучала цифра підтверджених 35 мільярдів допомоги на цей рік. Ще додалося допомога, вже вона сягає приблизно... We are missing the translation from Ukraine to English for getting it finally. Now. Can repeat in English. Okay. Да. Ukraine. Ще раз хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Вони сьогодні, от всі, хто сьогодні тут присутні, Марк, і Джон, і Борис, вони боролися за кожен цент допомоги, за кожну ракету, за життя українців. І дійсно сьогодні була важлива ініціатива щодо збору ракет зі стоків Європи щодо ПАК-3, тому що це важливо, критично сьогодні для нашої країни. Я дякую за цю ініціативу. Я сподіваюся, що ми побачимо дуже скоро результат цієї ініціативи. Але сьогодні ми почули анонсів на майже 38 мільярдів доларів. І це велика частина цих анонсів, які сьогодні були нові. Вони йдуть якраз на систему протиповітряної оборони, на дрони, на розвиток дронно-штурмових підрозділів, на діпстрайк, на дрони-перехоплювачі. Тобто якість і структура допомоги, вона змінюється на очах. І ми бачимо, що в цьому році в рамках візії, задач, які поставив перед нами президент, побудувати Міністерство оборони, яке здатне зупинити ворога в небі, на землі, на морі, працювати проти економіки Росії, щоб вона не змогла фінансувати цю війну. То сьогоднішні всі анонси, вони якраз направлені на досягнення цих цілей. Тому я дуже дякую всім нашим партнерам. Перед нами великі виклики. Путін не може нас перемогти на землі, тому він воює проти цивільного населення, тому він запускає десятки балістичних ракет по нашій критичній інфраструктурі, по нашій енергетичній структурі. Але ми рухаємося далі і зробимо все для того, щоб боротися проти кожної ракети, проти кожного дрону, отримати необхідні ресурси для того, щоб захистити українців. Ще раз вам дякую за ці кілька днів роботи, які були тут вже в цих стінах, але ви працювали кожного дня всі попередні місяці для того, щоб ми могли тут сьогодні анонсувати цей результат Рамштайну. Тому дякую ще раз вам. Well, good evening. And as Boris and John have already noted, this was a very productive meeting of the Ukraine Defense Contact Group. Michalo, again, welcome to NATO headquarters. Great to have you on board. Let me say that allies announced hundreds of millions more for Pearl, providing, as you know, more essential US equipment that Ukraine urgently needs to defend. And I want to thank the United Kingdom, Iceland, Norway, Sweden, Lithuania for their contributions, and many others have announced that they are actively considering over the next couple of days and weeks additional contributions. When I was in Ukraine last week, I saw again firsthand the chaos and destruction that Russia continues to inflict on the people of Ukraine. And to defend itself against such attacks, Ukraine indeed urgently needs more air defense. My message to participants today was clear. Ukraine needs our support now more than ever. And we must also support the vision of Minister Fedorov when it comes to 2026 and to make Ukraine as strong as possible in the fight. And I'm urging all nations to step up their support and to share that burden. There are also many hard at work to ensure that the bloodshed stops and that there is a lasting end, a lasting peace to this war. Our continued support to Ukraine ensures they can defend today, but also will be able to deter and defend any future aggression. And we are committed to keeping this support as strong as possible, now and in the future. Thank you very much. The first question is to Deborah Haynes, Sky News. Thank you, Deborah Haynes, Sky News. It's a question for our Defence Secretary. The US has come very clearly with a message that, while it's not abandoning the alliance, Europe needs to
be in the lead in defending this continent. And allies like Germany, the Baltics, the Nordics are clearly doing that with action. But for the UK, that timeline to hit the 5% isn't until 2035. And you haven't even yet released the defence investment plan. Are you failing to meet the moment? And if I might just ask, given the headlines in the news today, it'd be remiss not to. The Times and The Sun are reporting that the UK's ambassador to NATO has triggered a diplomatic row by moving his young Italian girlfriend into the official residence. It's the same person who in a previous role left classified documents at a bus stop. Do you still have confidence in your ambassador? And just for the Ukrainian minister, could you give a sense, please, of the effect on Russian operations on the battlefield of this monumental move for the Starlink terminals to be switched off for the troops in Ukraine, for the Russian troops? Thank you. First, the timeline of 5% that all 32 nations of NATO agreed last year is 2035, and the UK will meet that commitment. The UK has always met its commitments to funding NATO. The UK is putting more money into defence this year than it has done for 15 years, £270 billion in this Parliament alone. This is the largest increase since the end of the Cold War. Today is not just a question of what the UK is doing to step up our contribution to European security, but what allies are doing together. That was the discussion at NATO defence ministers this morning. It's been the discussion about the way we step up for Ukraine at the UDCG this afternoon. And on the defence investment plan, we're working flat out to complete this. This is the first time for 18 years that in the UK we have taken a line-by-line approach to building up our future plans. And we've also been dealing with a defence programme that under the last government left 18 months ago was hugely overcommitted, was underfunded, and was in many parts unsuited to the threats that we now face. And on the question of the reports, I'm not going to comment on those reports, but I will say that the UK expects the highest standards of all its ambassadors for this country. And my focus as the Defence Secretary today has been to work with allies to demonstrate that we can step up to support Ukraine in the fight. We've done that at the UDCG this afternoon, and that we can step up with European nations within NATO to forge a new deal for European security, and we've done that this morning. Thank you for your question. Yeah, we left Russia without communication these days, and I think it's a good opportunity to take strategic initiative for our armed forces. And I'd like to say that it's only the beginning of our asymmetric activities. Thank you. Next, we'll come to Katharina Kroll, Deutsche Welle. The US has indicated that its weapon stocks for Ukraine are not unlimited. What happens then? And the question, what would a possible failure of the German-French fighter jet project mean for European cooperation? On the first question, I can assure you that the US has made clear that to the tune of 12 to 15 billion this year, they can supply critical material for Ukraine, which only the US is able to supply at such levels of massiveness. So that's very good news. Well, in the first place, we did not yet arrive at that point. It is not just, it has not yet failed. We are still working, and the Chancellor and President Macron are still in discussions and negotiations about that. But even if that happened, that would not be the end of the world or the end of the European defense industrial cooperation or the end of the German-French friendship. Next question will take an Ukrainian outlet, ICTV, Vladimir Rinets. Well,
Thank you for this opportunity, Volodymyr Runitsai, CTV. Secretary Healy, the question is for you. We met about a month ago in Kiev when you arrived there, and you saw the outcome of yet another missile attack on Kiev and its residents. But my question is, you mentioned then that the UK is going to produce some drones and missiles for Ukraine to be able to defend itself. Could you give us more details? What rockets, what missiles are they? What type? When are they going to be in Ukraine? The Ukrainian army could use them. Are there going to be any limitations on the use of those missiles and things like that? Thank you. Supplied into Ukraine over 100,000 drones to support the fight against Putin. I think you're referring to a groundbreaking program that we are joining with Ukraine to deliver, in which the innovation of Ukraine interceptors is taken up, developed further by British technology centres and then mass produced using our industrialised techniques in the UK, and it will deliver within months thousands of drones interceptors back into Ukraine to help its fight today. Johnny Bill, BBC. Thank you. If I could ask, sorry. An attack. If I could ask the UK Defence Secretary, you've announced today that the UK is contributing to the Pearl programme, which was set up, I think, last summer. So I just want to know why it's taken you so long to join up to that scheme. And you could argue why so little, because I think Germany's given more than $500 million already. And I would like to ask Minister Fedorov, if I could, I just want to know if the scheme's working, because I think we heard from President Zelensky saying at one stage you were running out of Patriot interceptors. We know that the US is focused on a potential military action in the Middle East with Iran, and that it's had to beef up its air defenses in the region to defend its own bases. Are you worried that this scheme isn't going to work, that especially when it comes to Patriot batteries, you just aren't going to get them? You aren't going to get the interceptors you need, and you're not getting them. Thank you. So the UK this year is funding more than ever into military aid to support Ukraine. Everything that we do is to respond to the priorities that Ukraine set out for their air defense, for their drones, for their abilities to strike deep. We've been supporting Ukraine in some ways, in ways that no other nation has. Part of the most urgent requirement now is for air defense support. We're doing that in a number of UK ways, but a contribution to the Pearl packages is also required by Ukraine now. And so we're making that contribution today too. Ми працюємо зараз зі Сполученими Штатами над програмою підтримки України щодо створення нових систем, щодо контрактування ракет ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів. Ми розуміємо, що в світі є зараз дефіцит цих ракет і самих систем, але наш президент робить неймовірну роботу для того, щоб ми отримували ці системи, ми отримували нові ракети. Сьогодні наші колеги, Борис, він чудову ініціативу проявив, яка, я впевнений, допоможе нам в найближчий час отримати ще додаткові ракети ПАК-3, не враховуючи ті, які ми отримуємо через Pearl. І сьогодні важливо сказати, що тільки сьогодні було анонсовано більше, ніж додатково 500 мільйонів програми Pearl. І Pearl працює і допомагає нам отримати ракети ПАК-3. Ви бачите, що Росія запускає за одну атаку і 20 може балістичних ракет запустити. Тобто це десятки ракет. І я думаю, що жодна система в світі не готова до протидії такій кількості балістичних ракет. Тому наша задача шукати можливості отримувати в першу чергу ракети ПАК-3, ПАК-2. Звичайно, потрібні додаткові системи для того, щоб захистити наші міста. Також потрібно
Європі почати виробляти більше ракет для того, щоб використовувати діючі системи, такі як сам ті, наприклад, де нам не вистачає ракет. І перебудова воєнних індустрій Європи – це важливе питання, тому що ми сьогодні отримуємо велику кількість IRIS-T, дякую вам за цю підтримку, ракет до IRIS-T. Ми працюємо також з Великобританією щодо отримання ракет, і сьогодні і вчора був анонсований новий пакет щодо ракет. Але залишається виклик балістичних ракет. І тому світ повинен працювати, і Україна разом з світом, для того, щоб ми виробляли більше ракет ПАК-3, для того, щоб, або схожих ракет, для того, щоб захищатися від подібних атак. Stefan Israel, Table Media. Yes, Stefan Israel, Europe Table. Secretary General, you mentioned a few countries who announced pledges today, but if I'm not mistaken, bigger ones are not among them, like France, Italy, Spain. Sorry? UK. Yeah, okay. Big. But still, burden sharing seems to be quite unbalanced. So what can you do more to convince these countries? And then if I may, another question, because you so often praised President Trump for having broken the deadlock with Moscow, but isn't it a moment for Europeans to say that these negotiations are a little bit also a cover-up for Russia to intensify its attacks on Ukraine? Thank you. On your first question, as I said, a couple of countries, and I mentioned the United Kingdom, a big ally, a big economy, but also Iceland, Norway, Sweden, Lithuania made announcements today. But we also know that other nations are actively at this moment discussing this in their cabinets, in their parliaments. So I expect further announcements soon, and there might also be some bigger economies there. And of course, we will keep on working on the burden sharing. That's absolutely crucial. We cannot have too few countries doing the bulk, and everybody acknowledges that, and I'm cautiously optimistic that we will get a better burden sharing than we are seeing currently. When it comes to the peace process, as I said repeatedly, I'm absolutely convinced that if President Trump would not have broken the deadlock with Putin, this whole process would not have started. It's not easy to bring a war like this to an end. It takes time. It takes more time than you want. But I know that the US team, Marco Rubio and Steve Witkoff and Jared Kushner, they are all day in, day out working on this under the leadership of President Trump. They are constantly updating their Canadian and European allies. That is, I think, very important. So this is really a coordinated effort with Ukraine to bring this war to a lasting end in a way that Putin will never ever attack again. We all have this clear goal in mind. It should not be a repeat of Budapest or a repeat of the Minsk agreement. It should be such that Putin knows, if I attack again after a long-term ceasefire / a real peace deal, if I attack again, the reaction will be devastating. Interfax, Valeria Poroshenko. Thank you for this opportunity. Valeria Poroshenko, Interfax, Ukraine News Agency. My first question to the Secretary General. Can you please describe the role of the USA in the Rammstein, because the leading role is now in other countries' hands? And other question to our Minister, Mikhailo Fedorov. Can you please describe projects that you announced to partners in Rammstein, that you said that 18 projects you're gonna present? And the third question to Boris Pistorius, thanks for your support. You sent letters to partners for increasing support for air defense. Did you get any feedback actually on this immediate air plan? Thanks. The Rammstein is now being led by the two defense ministers of Germany and the United Kingdom since, I think, February last year, and very successfully. And it's not just the two leading this, there is also a whole back office of the Germans and the Brits together with NATO and Ukraine to make sure that Ukraine gets what it needs. There is the comprehensive Ukraine requirement list agreed by SACEUR, the Supreme Allied Commander, listing all the needs Ukraine has. And then to the role of the United States, they provide from that curl, so that comprehensive Ukraine requirement list, they provide what only basically they can provide, which is this PEARL, the prioritized Ukraine requirement list. And this is
essential support for Ukraine coming from US stockpiles paid for by allies in Europe, our partners like Australia, New Zealand, and of course Canada, an ally within NATO. So this is how it works, and I must say that it's successful. I mean, we are able to supply Ukraine with what it needs to stay in the fight as strong as possible. They were part of preparing for today's UDCG, a UDCG which has pledged a total of $35 billion in extra military aid for Ukraine. A successful UDCG, but more to do to meet the requirements that Ukraine have to stay strong in the fight. If I understand your question correctly, you asked for those Patriot Pack 3 and Pack 2 and my initiative. Yeah. Well, we did get some announcements which has been approved and confirmed in the session, and some other announcement which needs to be approved at home, which is quite normal. So I'm very optimistic for a relevant number of Pack 3 and Pack 2. Ми сьогодні дійсно презентували конкретні проекти, які пов'язані з нашою візією цього року, починаючи від підтримки дронно-штурмових підрозділів до проєктів розвитку артилерії з лазерним наведенням, щодо базового рівня забезпечення бригад або розвитку діпстрайк дронів і українських ракет. Тобто ми розбили всі, скажімо, наші проекти на конкретні пропозиції, які пов'язані з цілями війни. І ми пояснили партнерам, ми хочемо в кожному домені війни зробити конкретно ось це, і якщо ви підтримуєте ці проекти, вони допоможуть досягнути нам цілей. А якщо ми будемо успішні в досягненні наших цілей, значить успішними ви будете також, тому що ви отримуєте дані, ви отримуєте досвід безцінний, ви зможете трансформувати свої воєнні доктрини ваших країн, і таким чином це покращить наші відносини і зробить з наших відносин дійсно він-він відносини, коли проекти, які ми реалізовуємо, вони посилюють і нас, і наших партнерів. Тому це була велика кількість різних проєктів. Деякі анонси ви зараз вже чули, що буде підтримка і по дронам збільшилася, це стосується діпстрайків і базового рівня забезпечення, в тому числі по дронно-штурмовим підрозділам, які досить ефективно працюють. Також будуть певні анонси щодо артилерії з лазерним наведенням, тобто ми плануємо збільшити постачання в цій артилерії, точніше отримування від наших партнерів цього виду артилерії. Тому я вважаю, що це був такий перший формат, коли ми показували через проекти можливості підтримки нашої країни. І я впевнений, що це спрацює і партнери відчують цей результат також покращення своїх систем оборони. Thank you. We are very nearly out of time, so I'll take two more questions. The first from Lily by Reuters. Thank you very much. I'm Lily from Reuters. I have two questions for Minister Fedorov. The first is, could you share with us which Ukrainian manufacturers or what kinds of weapons have received approval in the first batch of Ukrainian companies authorized to export? And what is your estimate for how much weapons Ukraine can export this year in dollar terms? And the second question is for you and maybe for the others on stage as well. Do you expect a new large-scale Russian offensive this spring? Do you have any indications of that? Thank you. Анонсував можливість відкриття експорту до нашої країни для виробників, і в найближчі дні вже будуть новини щодо конкретних результатів. Дійсно, всі партнери піднімають це питання експорту, всі хочуть долучитися до виробництва українських дронів. Президент скоро анонсує нові продукти, які створені українськими підприємствами і підприємствами наших партнерів. Ви знаєте, вже сьогодні ми говорили про «Октопус», який виготовляється і в Україні, і в Великобританії. Тому зараз сформована комісія, яка відповідає за експорт. Вона підписана указом президента кілька днів тому. І, по суті, новий процес, який є затвердженим, він починає працювати в найближчі дні і тижні. Тому важко спрогнозувати, яка кількість в цьому році буде експорту, тому що сьогодні ми для наших партнерів презентували наш план
Щодо дронів на цей рік, ми публічно про це зараз не говоримо, але ми плануємо в цьому році збільшити виробництво дронів і збільшити забезпечення нашого війська дронами. Це стосується всіх типів і видів, і враховуючи доктринальні зміни, які відбуваються на полі бою, нам важливо деякі категорії дронів, які ми виготовляли менше, виробляти тепер більше. Тому, враховуючи анонсований бюджет, який, ще раз хочу сказати, якщо це один з найбільш успішних Рамштайнів щодо анонсу на цей рік фінансування, щодо можливості гнучкого використання європейського кредиту, про який ми також вчора цілий день з європейськими колегами говорили, все це дасть нам відповідь на питання, скільки Україна в цьому році зможе виробити дронів, яких дронів, і після цього паралельно ми будемо розуміти, а що можна експортувати. Тому що в першу чергу українські дрони повинні працювати на потреби українського війська для того, щоб зупинити ворога. And our very last question is to Lara Jakes. Hi, Lara Jakes with the New York Times. Minister Fedorov, we've spoken a lot today and here and in other press briefings about the weapons of war and how NATO and allies are helping. I'm just curious as to what you told your partners about Ukraine's efforts to broker a peace and how those talks are going. And specifically, I'm curious as to the Donbass and if Ukraine did receive the security assurances that it has asked for and that have been pledged, would Ukraine withdraw completely from the Donbass without Russia pulling back an equal amount? Thank you. Дякую за ваше питання. Я сьогодні і нашим партнерам наголошував, що по факту у нас рухаються два треки, які ініціював наш президент. Перший трек – це дипломатичний. Ви знаєте, що відбулося велика кількість кадрових змін в нашій країні. Достатньо посилена команда людей, які ведуть перемовини сьогодні завдяки Сполученим Штатам Америки, європейським колегам і беруть участь у трьохсторонньому форматі. І президент, і вся наша команда, яка веде перемовини, роблять все для того, щоб отримати справедливий мир, і вони працюють над цим 24/7. Наша задача від президента – побудувати систему оборони, яка буде працювати при будь-якому сценарії, для того, щоб ми не залежали від будь-яких перемовин і будь-яких процесів. Тому я сфокусований на цьому, і я вважаю, що це важливий меседж нашим партнерам – інвестувати зараз в виробництво, допомагати нам будувати систему оборони зараз, не сподіватися на різні сценарії, а робити все можливе, що залежить від нас, для того, щоб захиститися від цього зла, яке, по суті, напало на нашу країну і сьогодні воює з цивільним населенням. Ще раз хочу підкреслити, що Росія нічого не може досягнути на полі бою. Вона вже втрачає велику кількість людей, щоб окупувати 1 квадратний кілометр. І тому вона б'є по енергетиці, тому що опалювальний сезон скоро закінчиться. Росія так і не навчилася розуміти українців. З першого дня повномасштабного вторгнення до повномасштабного вторгнення Росія думає, що таким чином може натиснути на українців, але це так не працює. Тому моя вся увага прикута саме до підходу, що нам потрібно побудувати стійку систему оборони. And I'm afraid that's all we have time for. Thank you very much to the media. so Thank much. you, Secretary General, Ministers. See you in a minute.
Vamos a mirar también a Venezuela. Información, declaraciones por parte de Delcy Rodríguez, entrevista que concedía en las últimas horas donde, bueno, de alguna forma se revolvía ante Donald Trump. Decía que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, pero ojo con esto, porque también amenaza a María Corina Machado. Afirma que si vuelve a Venezuela tendrá que responder ante la justicia. En su primera entrevista a un medio internacional desde que asumiera el cargo, Delcy ha lanzado una advertencia, una dura amenaza a Machado. Dice, con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo. En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Se pregunta por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero. En ese contexto, Rodríguez también hablaba de la opción de ir a Estados Unidos. Decía que ha sido invitada a Estados Unidos y que podría ser la primera líder chavista en acudir en apenas 30 años. Dice, estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todos, lo que apuntaba, bueno, pues precisamente en las últimas horas después de recibir al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Sigue la tensión en Venezuela con Delcy Rodríguez, que amenaza directamente a María Corina Machado. Dice que tendrá que responder ante Venezuela. Le acusa de haber apoyado sanciones y también una intervención militar en su país. Pendientes de las amenazas de Delcy, mirando la tensión en Venezuela y sobre todo con el foco puesto ya en los mercados en este jueves negro, fuertes caídas para la plata, seguimos con el ojo puesto en Bitcoin y sobre todo pendientes hoy de qué va a pasar con la deuda de Estados Unidos, de si se puede abordar, si se puede o no asumir. No se vayan. Enseguida, programación especial en Negocios Televisión con Enrique Castilla. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, sobre esta actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. ¿Tenemos riesgo de una tercera guerra mundial? Sí, puede haber un error de cálculo o de falsa bandera. Dice, van a haber nuevos actores nucleares, ¿no? Y obviamente vamos a entrar a un campo, pues, uncharted, ¿no? Como se dice, que todavía no hemos navegado. ¿Quién está detrás de todo? Es decir, ¿son los que detentan las bolsas de valores del mundo occidental? BlackRock te maneja 50% de las acciones de bolsa. Por eso tienes ese encono que existe entre los globalistas y los llamados soberanistas económicos. Que las grandes tecnológicas podrían ser capaces de constituirse como una especie de Estado supranacional. Presidentes van, presidentes vienen y el Deep State permanece con sus herederos y su dinastía respectiva. Pensábamos que iba a ser un gran reseteo y más que un gran reseteo está siendo un entorno de vuelta a Estados Unidos, ¿no? El reseteo era del grupo Davos, está ya más que sepultado, ¿no? El discurso de Trump en Davos, que fue realmente a sepultar el Foro Económico Mundial de Davos y su orden globalista. Estamos hablando de 8 años. 8 años mínimo de evolución que se ha dado en el mundo, donde Estados Unidos vive su declive, 40 millones de deuda, impagables. Muy buenas tardes, sean de nuevo bienvenidos a Negocios Televisión, a este especial pánico en Wall Street, a este jueves negro. Lo que está ocurriendo ahora mismo no es solo una caída bursátil, es una señal
de alerta sobre el corazón del sistema financiero, la deuda. El mercado empieza a dudar de si hay suficiente dinero para financiar al mismo tiempo la deuda del gobierno y la deuda masiva de las grandes empresas. La última subasta de bonos de Estados Unidos ha mostrado menos demanda de la esperada. No es un desplome, pero sí una grieta, según apuntan algunos analistas. Y cuando aparece la duda sobre el apetito por la deuda, todo se resiente. Como saben ustedes, las tecnologías, bueno, pues caen con fuerza, los activos que necesitan financiación son castigados y el mercado empieza a preguntarse algo incómodo a esta hora de la tarde. ¿Y si hay demasiada deuda para tan pocos compradores? Bueno, pues esa es la pregunta que se hace mucha gente. La última vez que vivimos tensiones de este calibre fue en el año 2008 y en el año de la pandemia del COVID. La diferencia es que ahora el problema no es la falta de liquidez inmediata, sino el exceso estructural de deuda. Y cuando el mercado empieza a cuestionarse eso, como saben, el miedo se contagia muy rápido. Por lo tanto, en este Jueves Negro vamos a analizar especialmente qué está pasando en los mercados. Vamos a hacerlo en una primera instancia con nuestro primer invitado. Tengo el placer de presentar y de saludar a esta hora de la tarde a don Pablo García, director de DivaCoin Alphabet. Muy buena, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien, gracias. Lo primero que quería preguntarte, Pablo, ¿esto es una corrección sana tras excesos o estamos viendo una grieta estructural en el propio mercado? Yo creo que es más una toma de beneficios. Si nos damos cuenta cómo está el T-bond, la deuda soberana norteamericana a 10 años, cotizando en el 4, 10, 8%, esos niveles los hemos tenido a principios de este ejercicio, a mitad de enero, incluso también durante el mes de diciembre y de noviembre. Es decir, que el mercado de bonos sí que es verdad que se ha movido un poco, ese MOVE, que es como el VIX, pero la renta fija hemos tenido un poquito más de volatilidad con las emisiones de deudas, como bien comentaba, pero no creo que estemos en ese nivel de pánico. Estructuralmente es cierto que los niveles de déficit público norteamericano, pero por supuesto también el francés o el japonés son de los más acuciantes. Hay demasiada deuda y es verdad que el apetito del inversor por la deuda ha sido menor, pero no creo que lleguemos en estos momentos, o por lo menos a nivel de bancos centrales, con un crecimiento por arriba del crecimiento medio de Estados Unidos en los 2 últimos trimestres, y parece que vamos a cerrar un 2025 bueno, y el 2026 podría ser también de un crecimiento superior a la media, con una inflación relativamente contenida. Vamos a ver el dato de mañana, y con unos mercados todavía alcistas. Es verdad que el Nasdaq está en el year to day en negativo, que el Standard & Poor's está titubeando, pero hemos tenido unos resultados empresariales que han sido buenos o muy buenos, con crecimientos en el tercer trimestre, yo diría que extraordinarios, con una factura muy positiva del más 15%, y estamos en el cuarto trimestre subiendo un 13,5% a nivel de beneficios year on year. Con esos datos no podemos considerar que son malos. Ahora, la temática, por supuesto, y sin ahondar más respecto a las grandes inversiones en CAPEX, si unimos a 110.000 millones de dólares. Es decir, eso es elevado, sí, y además han recortado los programas de recompra de acciones propias, con lo cual la retribución al accionista va a ser menor. Todo esto pues ha empañado un poco el devenir de un sector tecnológico que sigue dando unos resultados bastante buenos, ¿eh? Ojo, el mercado lo que pasa es que cotiza esa subida del nivel de CAPEX, pero los resultados no podemos considerar que han sido malos en absoluto. Los de Alphabet, pero tampoco incluso los de Amazon ni los de Meta, que sí que tuvo un comportamiento algo mejor. Así que, bueno, pues mantenemos cierto optimismo, una rotación sectorial bastante sana y saludable hacia telecoms utilities, que lo han hecho muy bien, especialmente en Europa, y también hacia cíclicos pesados. Hemos visto metales y minas y también el sector petrolero, que son unidos a los dos primeros, los 4 sectores que mejor evolución han tenido year to date en el mercado europeo. Pablo, quería preguntarte también, ¿el mercado empieza a dudar de que haya suficiente dinero para financiar gobiernos y empresas al mismo tiempo? Bueno, no creo que sea ese el tema, porque hemos tenido un exceso de liquidez extraordinario. Una cosa es que en el asset allocation es cierto que el inversor prefiere entrar en renta variable y lo ha hecho de una forma masiva, provocando máximos históricos
casi bueno, no sé si fueron 35, 40 o 50 máximos históricos el año pasado en Standard & Poor's. Es decir, que en el asset allocation, la distribución de activos en cartera, el inversor ha preferido la renta variable y está especialmente cara respecto a la renta fija o todos los inversos del yield o como queramos analizarlo. Pero eso puede cambiar si las expectativas de beneficios empresariales, si hay una digamos, desaceleración o recesión en un futuro, ya veremos cómo claramente vamos a tener apetito por la deuda, porque es ese principal activo refugio, o vamos a ver cómo los metales preciosos continúan. Es decir, que como ha habido tanta inversión en criptomonedas, aunque ahora están de capa caída en metales preciosos y también en renta variable, pues es normal que en la distribución de activos es verdad que parece que hay menos dinero para la deuda, o que China, en esa guerra comercial ahora de momento un poco más menos caliente, pues ha dicho claramente a sus bancos: no queremos que compréis deuda soberana norteamericana, porque, bueno, pues obviamente estás ayudando a tu potencial o a tu enemigo, ¿no? Yo creo que esas son las explicaciones, pero bueno, el tema del déficit estructural que estamos teniendo en esos tres países que y van a seguir incrementando la deuda. Así que preocupa la deuda. Sí, no creo que esto esté detrás de unos recortes que son bastante razonables después de un cierto exceso en los mercados. Si las subastas de deuda empiezan a mostrar menos demanda, ¿eso cambiaría la valoración de toda la bolsa? Bueno, cambiaría, por supuesto, la apreciación sobre la renta fija, cambiaría la apreciación sobre los gobiernos o sobre la estabilidad de los gobiernos. Caso paradigmático, hemos visto en Francia las dificultades para sacar un presupuesto y como Beirut tuvo que dimitir, Le Cornu no sacaba los presupuestos porque estos presupuestos implicaban menor gasto público, subidas de impuestos, etcétera, ¿no? Y estas medidas tumbaron los gobiernos, ¿no? Y con mociones de censura, etcétera. ¿Qué han hecho? Tirar el freno. Es decir, al final han sacado unos presupuestos por la vía rápida, pero claramente pues ajustando a la baja esos recortes, ¿no? Eso es lo que nos puede pasar, que sea digamos, una patada adelante y países o algunos de los países relativamente grandes provoquen un impago de la deuda, alarguen plazos o dejen de pagar algunos de los vencimientos. Ahí las cosas podrían ser mucho más complicadas, ¿no? Porque empiezan a entrar los margin calls y podríamos tener una bomba. Una bomba en el mercado de renta fija soberano es una bomba a nivel generalizada que provocaría claramente una desaceleración, recesión o depresión, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de palabras mayores, vamos a intentar mantener la calma. De momento no hemos llegado a ese punto, pero tuvimos esos años críticos, ¿no? Con el señor Varoufakis en Grecia intentando pues salvar los muebles y con un default por parte de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Eso sí sería muy preocupante, ¿no? Pero no pensamos que Estados Unidos, pero bueno, perdió su AAA, es decir, que todo es posible con un cierto de-rating, pero de llegar a un credit crunch, llegar a un impago de la deuda en el caso de países, antes tendríamos que ver, como has comentado antes, deuda corporativa, ¿no? Que viéramos que los spreads se ampliaban mucho, que había dificultades para financiarse. Hemos visto cierta tensión en los mercados de deuda, pero de ahí hablar de un credit crunch o de una situación más compleja de lo actual, yo creo que no es el caso. Around that objective. And most importantly, today we paved the way to agree on concrete actions in the March European Council. First, there is unanimous agreement to continue to push ahead with our ambitious simplification agenda as developed in Ursula's recent letter to the leaders. Second, the leaders accepted Enrico Letta's challenge of moving from an incomplete single market to one market for one Europe. This is urgent and must be done in 2026 and 2027. Also, we all agree with the importance of moving forward quickly this year with the 28th regime for companies
to make sure that our companies can operate seamlessly across our 27 member states with a simple and single set of corporate rules. Third, I heard agreement that in some sectors, like telecom, we should allow for a degree of company consolidation to achieve the necessary levels of investment and innovation. This should be part of a kind of social contract to ensure that the consolidated companies do invest more and do innovate more. The leaders want truly European champions to emerge in strategic sectors. To the ongoing review of merger guidelines plays an important role in this. Fourth, on electricity prices, the energy transition remains the best long-term strategy for Europe to achieve strategic autonomy and lower prices. But we need pragmatic solutions in the meantime, concrete solutions that focus on specific challenges of member states and some industrial sectors. Working closely with the European Commission, we will look at concrete measures in our next European Council in March. Fifth, on protecting strategic industries and reducing dependencies. There is a broadly shared understanding about the strategic importance for Europe to protect and reinforce certain sectors. I heard being mentioned defense, space, clean tech, quantum, artificial intelligence, as well as payment systems. We will map and identify our dependencies and tackle them through a diversification strategy. And on European preference, I feel that there is a broad agreement on the need to use it in the selected strategic sectors in the proportional and targeted way. After, in the depth analysis to identify where is necessary and useful. Sixth, there is unanimity that Europe is open for trade and that an ambitious and pragmatic trade policy focused on diversification is in our collective interest, and we need to continue to support the excellent work made by the European Commission. Finally, no question about it, Europe lacks investment. There will be no competitiveness without more investment. Our focus today was mostly on how to mobilize private investment. And I was pleased to hear an unanimous support to accelerate the savings and investment union. Europe needs a single and efficient financial system which can better turn European savings into investments in Europe. But public investment will also play a decisive role. And here we need to have a conversation about the role of European instruments in the context of the multi-annual European budget negotiations, MFF, but nobody knows what is MFF. Okay, the multi-annual budget of the European Union. Let me conclude by recalling the ultimate goals of all our efforts: economic growth, industrial innovation, quality jobs, affordability. Now, we will turn the results of today's discussion into concrete commitments and timelines in the European Council in March. After that, we will focus on delivery. And let me be clear, in 2026, Europe will deliver
we did on defense last year, we will on competitiveness this year. Thank you very much. Madam President. Yeah, thank you very much. One Europe, one market. This was indeed today the headline of the discussion, and this is our ambition. One Europe, one market. We want to be there at the end of 2027. We had an excellent discussion with the leaders today on the broader topic of competitiveness, and indeed, to answer to this ambition, we have agreed that next European Council in March, I will present a One Europe, One Market roadmap, an action plan that shows very detailed what are we going to do with timelines, with targets, and with a clear limit of time also to deliver. And the ambition is that we will have this document committed and agreed by not only the Commission, but also the two co-legislators, that is the European Council and the Parliament. We have more or less 5 building blocks for this One Market Pact. The first is indeed reduce administrative burden. So this has different layers, and it has, of course, the European level, but also the national level. First of all, it was important to acknowledge 10 omnibuses are on their way. 3 have arrived at their destination, but 7 are still on their way. So we need now the co-legislators really to speed up to bring them over the finish line, because this means 15 billion euros of cutting red tape for our companies, for our economy every year. Second, we will, after having done the omnibuses, and more will come, do a deep house cleaning on the acquis, present on this one a plan with first proposals. I said we will look at all levels. We have to crack down on gold plating. Gold plating are these extra layers of legislation, European legislation, but done individual by member states, so that as an effect, you have European legislation, but 27 different realities in the member states. We want to crack down on this gold plating. This means less directives and more regulations, because a regulation sets one clear goal for all 27. And my ask is and was to the co-legislators to propose and accept only strictly technical delegated acts or implementing acts. We have too many delegated acts and implementing acts, and these should only be technical definitions. We will introduce sunset clauses for laws, so that we also have a certain time after which there's a sunset clause on a law, and the legislator can decide on whether to continue or change completely the law. And finally, there will be once a year a report to the European Council on the simplification progress and on the cost reduction. That's a simplification. Second building block is building one market. Indeed, when companies want to scale up in our market, they face difficulties because of the fragmentation that our market of 27 has. And therefore, we will propose the 28th regime, EU Inc. we call it, before the March European Council. This is the principle that wherever you are in the European Union, you can digitally, within 48 hours, have an EU Inc. You can operate it completely digital. And it is one single and simple rule across the whole European Union, therefore the 28th regime. We also agreed building one market that not only needs to be there, the 28th regime, but also the savings and investment union, to have one deep and liquid capital market. And here we agreed that we want to be done with phase 1 of the savings and investment union. That includes the market integration, the supervision, and the securitization by June. If there is not sufficient progress by then,
we will consider to introduce enhanced cooperation. That is that at least 9 member states, if they want, move forward faster and decisive to be more ambitious. The enhanced cooperation theoretically is also very interesting for the 28th regime because you can make it more ambitious. And if not all 27 immediately want to move on the 28th regime, we could go into the enhanced cooperation. Get me right, I preferred by 27, but it's these 2 enormously important building blocks that really have to advance now, and therefore there is, as a fallback option, potentially the enhanced cooperation. We need European champions, and therefore the merger guidelines, the draft will be presented in April, then comes the consultation with the member states, but we are very clear that we need European champion, that is merger guidelines that allow for the global market and not only for the European market. And finally, we will present the Industrial Accelerator Act, including a European preference before the next European Council for strategic sectors on the basis of solid economic analysis. The third pillar is building one energy market. Here, on one hand, we have to strengthen the infrastructure, mainly also the grid and the cross-border energy. The grids package is on the table of Council and Parliament. There too, in our roadmap for one market, we will have a timeline set for the grids package to be done and to be agreed. We will implement European energy highways. The first energy highway has just been agreed. That is the Bornholm Island with the Baltic offshore wind, now connected to Denmark and to Germany. A huge improvement of offshore wind that was initially only national, but now can be used as European resource of energy. So infrastructure is one part. The other part is the market design. Here we had an intense discussion about the effect that on average if you have renewables last year, they cost 34 euros per megawatt hour. Nuclear cost 50 to 60 euros per megawatt hour, and gas cost 100 euro per megawatt hour. And the discussion is intense. Why our merit order system in the very end takes the most expensive resource, and this is the price setting mechanism then. We did not come to a conclusion. I want to be very clear on this one. But to the next European Council, I will bring different options and findings on whether it is time to move forward on the market design or whether we are still good on this market design. And we will come as planned and as it is in the law with an ETS review. Fourth pillar is the digital. We agreed again here, the Digital Networks Act. You mentioned the telecom merger possibility. That's in this DNA, Digital Networks Act. It's on the table. We will have timelines in the roadmap so that it moves forward rapidly. The same goes for the European Business Wallet. That will make it possible that you have a unique digital identity and a single channel of correspondence as company with governments and with all 27 governments in the European Union. An enormous step forward on digital simplification. Here too, there will be, as of March, a timeline to proceed. And finally, looking forward, there will be the proposal for tech sovereignty package. This includes a CHIPS Act 2.0, a Cloud and an AI Development Act. Last point on the digital, we also looked at the infrastructure that we need for high computing power. You know, we have the AI factories. We will upgrade them
to ecosystems of AI gigafactories. And here too, we discussed the enormous response that we got Europe-wide for our proposals, and this we will launch in June. Last but not least, an important pillar, this is not within the one market, but it is trade, which is, of course, of utmost importance for our market. Here, the leaders were very supportive on swift implementation of the newly agreed trade agreements. It is Indonesia, it is Mercosur, India, and Switzerland. And of course, very encouraging to continue the work with future agreements, be it ASEAN, Gulf states, or Australia, for example. I finish here. Thank you very much. I will now open the floor for questions. The first one goes to Rob. Hello, I'm here. Rob Herbout for VRT, Belgian television. Yesterday, industry leaders in Antwerp called for lower energy prices. They want it as soon as possible, but if I understand you well, you will come with proposals for the merit order in March, with a review of ETS in July. This means that energy prices will not go down in the near future. What is your answer then to the industry? When will they go down? So energy prices have to go down. They did go down already when we see where we came from the energy crisis that was unleashed by Russia 3 years ago. But they have to go down more because they are structurally too high. Why are they structurally too high? There are two main reasons. There are other side reasons too, but two main reasons. The one is our dependency to import fossil fuels, and therefore we are dependent on the global market prices and the volatility of the market prices. And as I just said, the cheaper, more secure, because homegrown energies are nuclear and renewables that we have here homegrown, and that provide us also with energy security because it gives us independence. So the discussion is indeed, why is the system coupled to the gas prices? And we will look into that. If there is a change, of course, this will have an enormous effect on the energy prices in the very end. But I must also say a second leg is very important, and that is the infrastructure, because the cheap energy produced by low carbon sources needs to go where it is needed, when it is needed. This is the most important principle. And with a lack of grids, with a lack of interconnectors, this cheap energy cannot flow to where it's needed, when it's needed. So full focus on that topic. And indeed, the energy prices must go down. Okay, next question goes to Barbara. Thank you, Barbara Moons, Financial Times. To follow up on the ETS question, some leaders asked not just for a review, but even for a suspension of ETS. Are you considering that? And how do you address the concerns of the companies that have already moved ahead, that they might have a first mover disadvantage? Thank you. So the emission trading system has clear benefits. It's always important that we look at the effects. It is a market-based system. It is technology completely neutral. It says basically, if you want to pollute, you pay. If you don't want to pay, innovate. And this is what happened. It has been introduced in 2005. And since then, the emissions have gone down by 39%. The sectors covered by ETS1 have grown by 71%. So decarbonization and growth can go hand in hand. And there were revenues of 260 billion euros generated, partially for the European level. It's a smaller part, mostly 78% for the member states themselves. The European part is reinvested in innovation and was one of the drivers that our industries are partially world leader in clean industry and innovation. So the ETS has also elements that if the price, for whatever reason, is going too high,
or the economic circumstances are tough, that you can, with the market stability reserve, modulate the price. So certainly topics where we will look into when we will have the review, and we have to look at other elements that might be of importance. For the price itself of energy is very important. The first part is, of course, the energy source itself, so the gas price, for example. But then you have grids fees, network fees, they are quite substantial. Then you have the taxes, the national taxes, and then only comes the emission trading system. It is from member state to member state different, the composition of these four elements. So some member states have higher taxes, some have very low taxes. In some member states, ETS is higher, in others it is lower, etc. So as you see from my words, it's a complex element. But as I say, ETS has its benefits. My last comment, if I may, the emission trading system created a whole industry of clean tech. And this industry is, and they were also yesterday in Antwerp, the power sector, for example, is also very vocal by saying we have invested in decarbonization. We rely on the fact that we want to be climate neutral by 2050. So we need also the reliability on your side that our investments pay off. Just to add, because we need to be fair, it's true that there are some leaders who don't like ETS, but there are several leaders who likes ETS and took the floor to defend the system. Then that's the reason, because we need to continue our discussion on this issue. Okay, next question goes to Irini. Hi, it's Irini Kostaki for Cyprus News Agency. First of all, President, there is an urgency. How fast can we really do things, and will the enhanced cooperation bring more fragmentation in the end? And a general question for both of you. As regards the single market and the 20th regime, a proposal brought forward from LETA, but we also have applicable since 2004 the European Company Statute that took us almost 30 years of negotiations to finalize. Since we're talking about simplification, why can't we just amend things faster, and we need more tools to negotiate from the beginning? Thank you. Well, first of all, I will work to avoid enhanced cooperation and to ensure that all the 27 member states agree in the common regime. This is our first goal. If it doesn't work, of course, the Treaty of Lisbon offers several solutions. One of them is the enhanced cooperation. Second, is precisely because we need to offer to companies, new companies, and companies that exist already in the market, the opportunity to work across the 27 member states with just one set of rules and not several rules. Because when a company from Belgium wants to work in Italy or Germany or Spain, they need to work with 5 different corporate laws. And what we need, and to offer to the companies the opportunity to work with only one law, one only corporate law. If they want, because it's voluntary, it's perfect. If they don't want, it's not perfect. But what is important is to ensure that this 28 regime come from a regulation and not from a directive. Because if it comes from a directive, it is not anymore a 28 regime, but a 28 regime with 27 different translations. Then we need only one regime then to boost the capacity for our companies to work across our market. So I was told that the European company, as you said, 30 years or more of work in it, is very complicated. This is also a teaching lesson for us, what to do and what to avoid and what not to do.
So the emphasis on one single and simple rule is very strong, and that's the ambition. What enhanced cooperation is concerned, as Antonio said, it's in the treaty. Often we move forward with the speed of the slowest. And the enhanced cooperation avoids that. As I said, at least 9 member states have to be part of it, but any member state can join anytime. So if they say, okay, this functions, I want to be part of it, you can join. So it's an open door policy. Okay, we have time for one more question. Jan, please. Thank you very much. Jan Disseldorf with Süddeutsche Zeitung. One market sounds very good, but and you've talked about, President Costa, you talked about the sense of urgency that was present in the room and that is maybe more present than in the years before. Are member states really ready to pull through with what that means, which is fully opening up their services sectors, fully opening up their labor markets, and tear down the barriers that exist still in the single market? And President von der Leyen, you've said it yourself, a lot of the work has to be done at national level, and a lot of the work to complete one market is actually at national level. Are leaders really ready to fully open up their services sectors? I think it's really a game changer. This council, this retreat have been a real game changer because all the leaders accepted and adopted the challenge proposed by Enrico Letta to move from an incomplete single market to one market for one Europe. In 1992, we moved from a common market to the single market. And now we are moving from a single market to one market. It's ambitious. That means a lot of work, first of all to the European Commission, then for the Council and to the leaders. But we accepted and we adopted this very ambitious goal to conclude by the end of 2027 this one market. Yeah, the pressure and the sense of urgency is enormous, and that can move mountains. It was very clear that the leaders want to be very closely also involved in the speed of the delivery. I described that my goal is to have a roadmap that we sign in March. But besides that, we also have, I call it a living document, where you can track exactly where is a file right now. Has the Commission proposed? Is it stuck in Parliament? Is it stuck in Council? Is it on time? Is it not on time? So we create a lot of transparency about what is going on with the different files. And of course, this living document is not only for the Commission, it's for everybody. So the co-legislators, the leaders, also to keep track of the speed and of what we have promised. And I could sense today in the room that there was eager ambition also to be very clear that we... Und die Vollendung des europäischen Binnenmarktes, beide Themen gehören ja auch sehr eng zusammen. Trotzdem haben wir uns mit den beiden Berichten intensiv befasst und ihren Autoren. Sie wissen, Enrico Letta und Mario Draghi sind Gäste gewesen in umgekehrter Reihenfolge. Mario Draghi heute Morgen, Enrico Letta heute Nachmittag. Und wir haben mit beiden eine sehr intensive Diskussion angesichts der neuen geopolitischen Realität geführt, vor der wir stehen. Wir hätten diese Diskussion vor 3 oder 4 Jahren so in dieser Form sicher nicht geführt, wie wir sie heute geführt haben. Denn wir sind eben mit einer vollständig neuen geopolitischen Lage konfrontiert, die Europäische Union zum Handeln zwingt. Wir wollen uns dieser neuen geopolitischen Realität stellen. Europa muss sich behaupten, aber Europa wird sich nur behaupten können, wenn es wirtschaftlich stark ist. Und wirtschaftlich stark ist Europa nur mit einer wettbewerbsfähigen Industrie. Ich habe das gestern in Antwerpen bei dem Industriegipfel genauso gesagt wie heute hier, auch in der Sitzung, die wir heute den Tag über hatten. Uns eint ein Gefühl der
besonderen Dringlichkeit. Uns eint aber auch der Wille, jetzt wirklich in diesem Jahr zu Entscheidungen zu kommen. Die Europäische Union muss schnell und entschlossen handeln und dieser Wille ist heute von allen Teilnehmern ausnahmslos auch so unterstrichen worden. Wir haben eine umfassende und ambitionierte Agenda sozusagen in Auftrag gegeben. Die Kommission hat zugesagt und die Kommissionspräsidentin hat das von dieser Stelle aus ja vor wenigen Minuten auch bestätigt, dass es eine Roadmap geben wird, die beim nächsten Europäischen Rat am 19.03. in Brüssel beschlossen werden soll. Und diese Roadmap soll eine umfassende und ambitionierte Wettbewerbsfähigkeitsagenda enthalten. Es gibt 3 Themen, die hier eine besondere Rolle spielen. Das eine ist eben der Binnenmarkt. Das zweite ist das Thema Rückbau der Bürokratie. Und das dritte Thema ist der internationale Handel. Wir haben dafür viel Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Es gab bis auf ein Thema, zu dem ich gleich noch abschließend kommen werde, große Übereinstimmung. Die Übereinstimmung betrifft den einheitlichen Rechtsrahmen für Unternehmen. Die Kommission schlägt ja das sogenannte 28. Regime vor. Das wird bis Ende des Jahres, soll bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Da gibt es noch einige offene Fragen, die geklärt werden müssen, aber auch dazu will die Kommission einen Vorschlag machen. Es werden die Fusionskontrollrichtlinien überarbeitet. Das ist ein Anliegen, das ich mehrfach im Rat schon vorgetragen habe. Denn ich sage mal ein Beispiel, ein Unternehmen wie Airbus würde heute angesichts der gegenwärtigen Anwendung der Fusionskontrollverordnung wahrscheinlich gar nicht mehr genehmigt. Wenn wir aber European Champions haben wollen, die auf der ganzen Welt wettbewerbsfähig sein wollen, dann brauchen wir dazu auch einen entsprechenden Rechtsrahmen angesichts der Fusionskontrolle. Wir wollen die Kapitalmarktunion weiter vorantreiben, und zwar um private Investitionen in Europa zu fördern und auch zusätzlich zu ermöglichen. Es ist genug Geld vorhanden in Europa. Die privaten Haushalte in Deutschland und in vielen anderen Ländern investieren dieses Geld aber nicht in Innovation, in Wachstum und in Unternehmen. Das wollen wir ändern. Es hat von Enrico Letta ganz interessante Zahlen gegeben, wie stark Unternehmen, auch junge Unternehmen, nach wie vor über Banken finanziert werden müssen. Das sind Anteile von über 70%. In kleineren Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das schon etwas anders. Aber zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Italien nach wie vor eine sehr hohe Abhängigkeit von der Bankenfinanzierung. Und dafür wollen wir den Kapitalmarkt jetzt voranbringen. Die Kapitalmarktinfrastruktur in Europa muss sich ändern. Wir werden über die Energieinfrastruktur beraten in Brüssel beim nächsten Europäischen Rat. Sie wissen es vermutlich, der Energiebinnenmarkt ist nicht Teil des Binnenmarktes, des Binnenmarktprogramms von 1993. Es ist damals ausgenommen worden. Wir wollen den Energiesektor jetzt zum Teil des europäischen Binnenmarktes machen und dafür muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Das Thema ETS-System hat eine Rolle gespielt. Es gibt Kollegen, die das sehr kritisch sehen. Ich teile diese Kritik in dieser Form nicht. Das ETS-System, das jetzt seit 20 Jahren existiert, Frau von der Leyen hat hier eben die Zahlen genannt und auch heute Morgen in unserer Diskussion. Das ETS-System hat dafür gesorgt, dass wir in Europa ein wirksames Instrument implementiert haben, das dafür sorgt, dass Wachstum möglich ist, ohne gleichzeitig zusätzliche CO2-Emissionen. Im Gegenteil, die CO2-Emissionen sind um fast 40% gesunken und die Industrie ist, seitdem dieses System gibt, um ungefähr 70% gewachsen. Das zeigt, dass wir das richtige Instrument haben, aber es muss auch immer wieder nachjustiert werden. Es gibt in Europa große Unterschiede. Die Kommission hat zugesagt, einen Bericht vorzulegen, worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind und was wir möglicherweise nachjustieren müssen, damit dieses System weiter gut funktioniert. Das Thema Bürokratie hat eine Rolle gespielt. Die Kommission hat zugesagt, den gesamten europäischen Acquis communautaire einmal zu durchforsten und zu durchkämmen, um weitere Rechtsakte zu vereinfachen und auch Rechtsakte zurückzuziehen. Dabei hat das Prinzip der Diskontinuität eine Rolle gespielt.
Die Kommission will in Zukunft Rechtsakte, die länger als 5 Jahre liegen und nicht bearbeitet worden sind, zurückziehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Schließlich zur Handelspolitik. Die Kommission hat ja die vorläufige Anwendung des Mercosur-Abkommens in Aussicht gestellt, sobald das erste südamerikanische Land das Abkommen ratifiziert. Das ist eine gute und richtige Entscheidung. Es sollen weitere Freihandelsabkommen folgen. Das mit Indien ist abgeschlossen. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt auch möglichst bald ratifiziert wird. Es ist ein Abkommen EU-only. Das heißt, es braucht die Zustimmung der Mitgliedstaatenparlamente nicht, sondern es braucht nur die Zustimmung der europäischen Institutionen. Ich gehe davon aus, dass das schnell gehen kann, weil es auch ohne einen Agrarteil auskommt, sodass die strittigen Teile, die häufig bei anderen Abkommen mit Kanada, mit den Mercosur-Staaten eine Rolle gespielt haben, hier keine Rolle spielen dürften. Es gibt weitere Freihandelsabkommen, die geplant werden mit Australien, mit den ASEAN-Staaten, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich befürworte, dass die Europäische Kommission auf diesem Weg schnell vorangeht. Wir wollen auf unfaire Handelspraktiken reagieren können. Das wird allerdings sorgfältig zu prüfen sein. Wir wollen keinen neuen europäischen Protektionismus, aber wir müssen uns wehren können gegen unfaire Handelspraktiken, etwa wenn mit Überkapazitäten die Märkte geflutet werden oder wenn mit hohen Subventionen Produkte künstlich billiger gemacht werden. Das sind Themen, über die wir gesprochen haben und wo die Kommission ebenfalls Vorschläge machen wird. Wir werden diese ganzen Elemente in den nächsten Wochen jetzt in eine Wettbewerbsagenda gießen, die in Form dieser Roadmap auch von Rat, Kommission und Parlament unterzeichnet werden soll. Wir werden uns also in einem gemeinsamen Dokument zu etwas verpflichten, was im Jahr 2026 dann auch tatsächlich verabschiedet wird. Das ist eine gute Entscheidung. Vielleicht darf ich noch zur Finanzierung auch der Vorhaben in der Europäischen Union etwas sagen. Ich habe heute Morgen sehr deutlich gemacht, dass ich, auch wenn es dazu andere Meinungen gibt, einer Finanzierung von Vorhaben der Europäischen Union über Eurobonds zum Beispiel nicht zustimmen kann. Ich will das nicht, aber selbst wenn ich es wollte, ich könnte es nicht, denn das Bundesverfassungsgericht hat der deutschen Bundesregierung hier sehr klare Grenzen aufgezeigt. Wir haben in Ausnahmesituationen europäische Schulden aufgenommen, aber das waren Ausnahmesituationen, die auch vertraglich zulässig sind. Aber wir leben in einer Zeit, wo jetzt die Ausnahme zum Regelfall wird. Die neue Zeit, in der wir leben, ist das neue Normale. Und in diesem neuen Normalen müssen wir mit dem Geld auskommen, das wir haben. Es hat heute nur am Rande eine kleine Rolle gespielt. Das hat ja auch Antonio Costa bestätigt. Über die Finanzierung der Europäischen Union werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten unterhalten. Das wird ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber hier steht der nächste mittelfristige Finanzrahmen dann zur Abstimmung im Laufe der nächsten Monate. Da gehört das Thema hin. Heute hat es, wie gesagt, nur am Rande eine Rolle gespielt. Ich sah mich aber veranlasst, dazu eine klare Position einzunehmen aus der Sicht der deutschen Bundesregierung, damit die Kolleginnen und Kollegen hier auch wissen, was geht und was auch nicht geht. So, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Bitte schön. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Jonathan Packroff von The Pioneer. Herr Bundeskanzler, Sie haben den Emissionshandel angesprochen. Ja. Da haben Sie ja gestern auch in Antwerpen gesagt, dass Sie sich da eine Überarbeitung oder Verschiebung vorstellen können. Das wird ja schon kritisiert von den Grünen und auch die Industrie hätte ja gern Kleid. Also vielleicht können Sie einmal deutlich machen, was Sie sich da vorstellen können. Und die zweite Frage, woher kommt da Ihr Sinn? Vielleicht können wir es auf eine beschränken, weil es jetzt... Ja. Sie haben ja von dem Königsweg, als Königsweg haben Sie ja die CO2-Bepreisung in der Klimapolitik bezeichnet. Ja, also da hat sich meine Meinung nicht geändert. ETS ist ein gutes Instrument. Das hat über 20 Jahre gute Wirkungen erzielt. Es gibt Kollegen, die das grundsätzlich anders sehen. Meine Vermutung ist, dass es damit zusammenhängt, dass in diesen Ländern noch zum Teil Energieerzeugung mit sehr hohen Emissionen verbunden ist. Dann wird es natürlich teurer. Das ist aber auch gewünscht. Das war das Instrument, das war das Mittel der Wahl. Die Kommission selbst hat für April 2026 die Überarbeitung des Systems in Aussicht gestellt, vorgeschlagen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass dieses System nicht in erster Linie dazu gedacht ist, große
Einnahmen zu erzeugen, sondern dass dieses System dazu gedacht ist, mit Bepreisung von CO2-Emissionen Innovationen zu befördern. So, dieser Zweck muss regelmäßig natürlich überprüft werden. Haben wir den Zweck erreicht? Können wir es besser machen? Und genau das habe ich gestern gesagt und genau das hat die Kommission auch für die Zukunft zugesagt. Herr Delfs, bitte. Herr Bundeskanzler, Sie haben uns ja heute Morgen alle überrascht damit, dass Sie zusammen mit dem französischen Präsidenten vor die Presse getreten sind. Ich frage mich, wie nachhaltig jetzt diese Geschlossenheit, dieser Eindruck der Geschlossenheit gewesen ist, den Sie heute da abgegeben haben. Also ganz konkret, gibt es da Annäherung oder Sie haben ja selbst gesagt, bei den meisten Themen stimmen Sie überein, jetzt bei kleinen Themen vielleicht nicht, wie zum Beispiel Eurobonds oder Buy Europe oder FCAS ist ja ein anderes großes Streitthema geworden. Können Sie da sagen, gibt es bei irgendwelchen Themen konkrete Annäherung, was mir auch nur auffiel, was das Timing angeht, dass Sie heute ausgegeben haben, die Parole, in 4 Wochen wird man konkrete Entscheidungen treffen. Macron hat sich eher geäußert daran im Juni. Können Sie noch mal kurz aufklären, wann was kommen soll? Ja, Herr Delfs, also mich überrascht jetzt offen gestanden, dass Sie überrascht waren. Wir haben heute Morgen auch vor dem informellen Rat uns noch einmal über einige Themen abgestimmt. Wir sind in vielen, wenn auch nicht in allen Fragen einer Meinung. Wir haben zum Beispiel die Frage unfaire Handelspraktiken, wie weit muss sich Europa dagegen schützen, diskutiert. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht möchte, dass die Europäische Union in eine Phase des Protektionismus eintritt. Darüber sind wir uns einig. Wir sind uns aber auch einig, dass wir uns gegen unfaire Handelspraktiken schützen müssen. So, und da weiß jeder von Ihnen, wer gemeint ist. Und darüber bin ich mit dem französischen Staatspräsidenten einig. Und das haben wir heute auch genauso gemeinsam vorgetragen und gemeinsam vertreten, als wir uns dann über das Mittagessen genau über dieses Thema miteinander unterhalten haben. Dass es Themen gibt, über die wir noch diskutieren müssen, ist klar. Das Thema Schuldenfinanzierung der europäischen Haushalte oder des europäischen Haushalts ist immer ein leicht unterschiedliche Auffassung zwischen Deutschland und Frankreich gewesen. Das dürfte auch keine Überraschung sein, dass wir dabei bleiben. Die Kollegin 2 Reihen hinten dran. Isabel Schäfers, ZDF. Da würde ich gerne direkt anschließen, weil Herr Macron hat heute Abend ganz konkret davon gesprochen, dass er diesen Schutz nur noch auf ganz konkrete Sektoren bezogen sieht. Inwiefern hat man sich denn da jetzt schon konkret wirklich darauf geeinigt und können Sie da vielleicht auch schon Sektoren nennen, die Sie da im Blick haben? Sie sehen an diesem Beispiel, dass es genau darum geht, dass wir eben nicht sozusagen flächendeckend jetzt uns versuchen, gegen den Wettbewerb zu schützen, sondern dass es ganz konkret um strategische Sektoren, um konkrete Beispiele geht, also zum Beispiel gegen Überkapazitäten, gegen hochsubventionierte Exporte, dass Europa da das Recht haben muss, sich zu schützen, ist übrigens WTO-regelkonform. Wir sprechen hier auch über ein Land, das seit 2001 Mitglied der WTO ist. Und es ist doch völlig richtig und normal, wir würden unsere Pflichten nicht erfüllen, wenn wir uns da nicht gegen zur Wehr setzen mit geeigneten Mitteln, wenn WTO-widrig subventioniert wird, wenn WTO-widrig Überkapazitäten in Märkte hinein gedrückt werden, die dort zu erheblichen Verwerfungen führen. Also wir sind da ganz und gar einer Meinung. Nochmal nur, ich habe von mir aus noch einmal klar gemacht, ich möchte nicht, dass wir jetzt aus Europa das Signal senden, wir sind ein offener europäischer Binnenmarkt, aber wir reagieren jetzt auf Wettbewerb mit Protektionismus. Es ist uns immer gut bekommen, uns dem Wettbewerb zu stellen, aber es muss ein fairer Wettbewerb sein. Wir müssen ein Level Playing Field haben, in dem wir uns bewegen. Dann können wir aus Europa heraus jeden Wettbewerb bestehen. So, dann bitte noch letzte Frage von, wo haben wir ein Mikrofon? Hier, zweite Reihe, Kollegin von DPA. Danke sehr, Katharina Redans von der dpa. Eine Frage mit Blick auf morgen, wenn in München die Sicherheitskonferenz losgeht. Zum einen, welche Botschaft soll von der Konferenz ausgehen und befürchten Sie nicht, dass das Treffen mit dem kalifornischen Gouverneur Newsom Trump verärgern könnte? Also welche Botschaften von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgehen, kann ich Ihnen insgesamt natürlich nicht sagen, weil sie erst morgen beginnt. Ich werde sie morgen mit einer Rede eröffnen. Ich werde dort ähnliche Botschaften wie auch heute geben. Europa muss stark sein, Europa muss
wettbewerbsfähig sein, es muss ein dynamischer Raum werden und es muss ein Raum werden, der sich auch selbst verteidigen kann. Dazu werde ich morgen etwas sagen und ich werde mich natürlich auch mit verschiedensten Teilnehmern treffen. Ich habe im Übrigen die gesamte amerikanische Delegation, sofern sie denn kommt, was bis jetzt nicht sicher ist, aber ich habe die amerikanische Delegation für morgen Abend auch eingeladen und wir werden im Laufe des Wochenendes mit verschiedensten Teilnehmern sprechen. Ich werde bis Samstagnachmittag dort sein und natürlich mit verschiedenen Teilnehmern der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen und die Gesprächspartner, die suche ich mir aus nach meinem Interesse und nach dem, wen ich gerne treffen möchte. Und danach wird es entschieden. Dann Vielen Dank. Danke ich so, sehr. Guten Abend für Sie alle. Ciao. We don't have one bill during my administration. We inherited some contracts where they've gone down the line a little bit. We're trying to terminate them for a lot of different reasons. One of the reasons, as you had mentioned, it's endangerment for the military. It's also endangerment for airliners. So we're trying to take care of those situations now. They should have never been allowed in the first place. Yeah, please. Thank you so much for taking Sure. questions. What do you tell Americans who are concerned that Pues escuchamos a Donald Trump, que ha dicho que va a cancelar la política climática de la era de Obama, diciendo que es la política verde más falsa de la historia, por encima de los bulos contra Rusia. Además, también le han preguntado por la EPA, importantes esos movimientos en Estados Unidos, diciendo precisamente y cargando Donald Trump en una última instancia contra Europa, diciendo que la inmigración está provocando que Europa no sea reconocible. De nuevo, vuelve a señalar Donald Trump al continente europeo, a los 27 países que forman la Unión Europea. Vamos a seguir escuchando a Donald Trump. Coming down at numbers that nobody's ever seen before. They're falling. You know, we were paying the highest prices in the world by far, sometimes by 10 times more than other countries. Now we're going to be paying whatever the lowest price is anywhere in the world. We're going to be paying that. It's called favored nations, most favored nations. And I think it's the biggest thing to happen in this world, the world of medicine, prescription drugs ever. There's never been anything like it. You know, if like in my third year, first term, I actually got prices down 1/4 or 1/8%, and I was so proud of myself because they were like that for years and years. And since under Biden, they went up very, very substantially. And now they're coming down by, depending on, you could say 500, 600, 700%, depending on the way you want to, or you could say 80%. It doesn't matter. They're coming down by numbers that nobody ever thought possible. I got it all done and I got it all approved, and all of the countries all over the world are going to pay more. They've agreed to pay more because of tariffs. I said, if you don't do it, we're going to have to tariff you, and they've all agreed to do it. Otherwise, they would have never done it. That was why no president has ever been able to get it done. Please. Yeah, Mr. President, you took more than 600 deregulatory actions in your first year here. Coming from the business world, you know how unnecessary red tape can hinder business expansion, investment expansion. Given the magnitude of this announcement here today and the deregulatory action you took in your first year, how much economic growth can we expect to see as a return on progress? That's a great question. I think that it'll be enormous. Who knows really what the number is, but I can tell you in terms of economic growth, we have $18 trillion being invested in this country right now, the most ever of any country by far, not even close. Think of it, no matter where, not just here. $18 trillion is coming in, and that money is being spent right now as we speak in new plants and equipments. And you may have heard Lee mention, I mentioned also, that over $100 billion is going to be spent in this very short period of time just by foreign auto companies on building auto plants in the United States. Some of the greatest thing that ever happened to the United Auto Workers. You know, the head man was not been nice to me, but now I understand he's saying this is the greatest auto president in history. But the auto workers gave me their vote, and they knew what I was doing, and they know what needed to be done. The tariffs saved them, but this is now taken it to a level that I think, Lee, that nobody ever thought even possible. They thought this was, nobody would have the courage to do it. We have to have the courage to do it because we're making America great again. This is a big factor in making our country great. If you look at some of these cars, they didn't even work. They had computers all over the place trying to save a half an ounce of fuel. We have fuel for the next 500 to 1,000 years under our feet.
and they're trying like hell to save a half an ounce of fuel. The whole thing is just crazy. Please, go ahead, please. Mr. President, is climate cooperation with China no longer in America's interest? And could you please confirm that you are going to visit China the first week of April? Yeah, I'll be visiting President Xi in April. Look forward to it. He's coming here later in the year. And I look very much forward to it. No, our relationship with China is very good right now. And this is, not relevant too much having to do with China, what we're announcing today. But no, my relationship with President Xi is very good. Yes. President, following your meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday, has your thinking changed at all as it relates to these negotiations with Iran? No, we have to make a deal. With Iran? We have to make a deal. Otherwise, it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands. But it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. I guess over the next month, something like that. Yeah, it shouldn't take, it should happen quickly. They should agree very quickly. Yeah. Mr. President, we might be heading into a partial government shutdown. When was the last time you spoke with Chuck Schumer? And do you still feel Democrats are negotiating in good faith? Well, a week ago I spoke, but we have to protect our law enforcement. Actually, the Supreme Court gave a ruling, or one of the courts gave a very big ruling on masks, that you have the right to use them, for personal protection if you want. So I don't know how that interjects. They want our law enforcement to be totally vulnerable and put them in a lot of danger. They have some things that are really very, very hard to approve, frankly. As you know, it's only pretend. We had various of the other bills, that's all done, but we're left with this one. We have to protect our law enforcement, very important. Please. Why does Prime Minister Netanyahu want you to stop negotiating with Iran? You're saying stop entertaining, stop talking to them? Didn't say that, we didn't discuss that. I'll talk to them as long as I like, and we'll see if we can get a deal with them. And if we can't, we'll have to go to phase two. Phase two will be very tough for them. I'm not looking for that. Mr. President, there are currently 0 Israeli hostages left in Gaza because of you. Thank you for that. And now that the war is ending in Gaza and Israel, I wanted to ask, do you believe Bibi bears any responsibility for the security failures that we saw on October 7th? Well, October 7th was a rough time, and I guess everybody's responsible. It's yet to look, but it was a terrible attack. It was a sneak attack. It was as violent as, and unfortunately, I've seen some of the results at levels that probably even you, good reporter, but probably you haven't seen. It was a horrible thing that took place. People were surprised. It was a surprise attack. Nobody saw that coming. He didn't see it coming. Nobody else would have seen it coming if they were in his position, I don't believe. But I can tell you he's been a very good wartime prime minister. He's been very strong. We've worked with him very well. We had tremendous success with Iran and everything else we've done. And he really has been. He's been, extraordinary as far as a wartime prime minister. Not easy. And, you have a president that refuses to give him a pardon. I think that man should be ashamed of himself. A pardon over this trial that's going on. The president of Israel, the primary power he's got is the power to give pardons. And he's not, he said he's given it 5 different times, but he doesn't want to do it because I guess he loses his power. I think the people of Israel should really shame him. He's disgraceful for not giving it. He should give it. But Bibi's been a great wartime prime minister, and I've been the best friend to Israel I think that they've ever had. A lot of people say beyond presidents that they've ever had, and we will continue to be. Yes, ma'am. Mr. President, voter ID polls. Bueno, pues Donald Trump, la acaban de escuchar ustedes, ha confirmado esa visita por su parte a China próximamente. Decía que va a ir en abril a China y que Xi Jinping, el presidente chino, va a visitar los Estados Unidos más tarde este año 2026. Por otra parte, hablando sobre Irán, también el presidente de los Estados Unidos ha dicho que si no se puede
puede llegar a un acuerdo con Irán, con Teherán, pasarán a la fase 2. El trato con Irán depende últimamente de él y no de Netanyahu, y sería muy traumático para Irán y para sus ciudadanos si no llegan a un acuerdo que podría sufrir bastante las defensas iraníes. Eso es lo que ha dicho Donald Trump, además de que ha dicho que va a esperar todo el tiempo que quiera a Irán para poder llegar a un acuerdo, pero que si no se llega a alcanzar, pues que Estados Unidos tendrá que actuar. Vamos a seguir escuchando a Donald Trump. Confirmation U.S. citizenship, that's about a 99% one with Republicans, about 86% with Democrats, except Democrat politicians because they cheat on elections. And then you have no mail-in ballots. And there would be no mail-in ballots, very important. You know, we're the only country in the world that does a system like we do. We're the only country in the world that has mail-in ballots. The way we do this is unbelievable. It guarantees cheating. So it's no mail-in ballots with the exception of disability, illness, military, or if you're traveling, you can get an exemption. You know, if you happen to be out of the country for a good reason, you can have an exemption. So with exceptions, it's no mail-in ballots, and that will assure the security of our crooked elections. We have crooked elections, yeah. Mr. President, have you fired or disciplined that staff who posted the video from your account that included the Obamas? No, I haven't. That was a video on, as you know, voter fraud, and fairly long video, and they had a little piece and had to do with the Lion King. It's been very well, it's been shown all over the place long before that was posted. But that was a very strong, and I'm sure you saw it, a very strong piece on voter fraud. And the piece that you're talking about was all over the place many times, I believe for years. Yeah, please. Mr. President, were you aware that Secretary of Commerce visited Epstein's Island, and do you continue to have? No, I wasn't aware of it. No, I didn't. I actually haven't spoken to him about it. I wasn't. But from what I hear, he was there with his wife and children. And I guess in some cases, some people were. I wasn't. I was never there. Somebody will someday say that. I was never there. Yeah, please. This announcement that you made today, Mr. President, comes on the heels of the January jobs report that smashed industry expectations. Smashed all records. In the big feature of that was you reprivatizing the economy, an economy that was bloated with federal employment under the previous president. What's your message to Americans following this jobs report that smashed industry expectations? Is this just a sign that the best is yet? Thank you. The jobs report's amazing in certain ways because we have tremendously fewer federal employees, way down. And now I could have left them and added to what we did, and we would have had almost 100% employment. I could have gotten a great kick out of the fact that we're 100% employed. But we got rid of tremendous numbers of federal workers, and they hated me for it. Now they love me because most of them have gotten jobs in the private sector for 2 and 3 times more money than they were being paid by the federal government. We had some jobs where you had 10 workers for one job, 10 workers for a job that one person should be doing. And we've gotten rid of a lot of those jobs. And by getting rid of them, these people became available to work in the private sector. And as you know, the numbers are incredible. So the job numbers are incredible. The financial numbers are beyond belief. Again, they thought it couldn't be done in 4 years, and I did it in 1 year. And the numbers you're going to see is these, I don't know if you notice also construction numbers, the jobs for construction workers. You know why? Because they're building plants all over the United States. That's why. And when these plants open in a year from now, some sooner, some a little bit later, but when these auto plants, AI plants, and thousands of other types of plants, when they open over the next period of a year, year and a half, you're going to see numbers like we've never seen before in this country. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Let's go. Bueno, pues termina ese acto del presidente de los Estados Unidos donde ha dejado bastantes titulares. Uno de ellos ha sido que el presidente Donald Trump ha confirmado que viajará a China en abril de 2026 para reunirse con su homólogo
Xi Jinping. Trump ha destacado ante los medios de comunicación que su relación con Xi Jinping y con el país asiático es muy buena y que espera con interés la visita. Además, ha anunciado que Xi Jinping visitará precisamente Washington, Estados Unidos, más adelante este año 2026, fortaleciendo los lazos bilaterales entre ambas potencias. También contarles que el presidente Donald Trump en ese acto acaba de afirmar que alcanzará un acuerdo con Irán, que para alcanzar un acuerdo con Irán depende completamente de él y no de Netanyahu, como se cree. Además, ha subrayado que de no lograrse dicho acuerdo sería muy traumático para Teherán y para su defensa. Donald Trump ha asegurado que hablará con Irán todo el tiempo que ellos quieran, pero que el tiempo se puede acabar, y ha advertido que si no se llega a un acuerdo próximamente se pasará a la conocida como fase 2, dejando abierta la posibilidad de medidas más duras. Y eso sí, también el presidente de Estados Unidos, que ha reiterado que lograr un acuerdo es necesario y que su administración trabaja para concretarlo el próximo mes, porque hay que conseguirlo para la paz de Oriente Medio. También contarles que en una última instancia le han preguntado en ese acto a Donald Trump sobre las declaraciones que hizo el otro día el secretario de Comercio Howard Lutnick, ante la Cámara de Representantes. Y es que el presidente de los Estados Unidos ha asegurado que no estaba al tanto de la visita de Howard Lutnick a la isla de Jeffrey Epstein y que nunca discutió con el asunto con él. Trump ha buscado distanciarse del secretario de Comercio de los Estados Unidos de este incidente, enfatizando que no tenía información previa ni participación en la situación que se había vivido recientemente en una de las cámaras de los Estados Unidos. Y miramos ahora también al aspecto de las criptomonedas, porque Coinbase, una de las principales plataformas de criptomonedas, ha reportado problemas técnicos recientemente que están afectando a muchos usuarios. Actualmente algunos no pueden comprar, vender ni transferir criptomonedas. La compañía asegura que los fondos están seguros y que ya investigan el fallo. Analistas recuerdan que Coinbase, la situación de Coinbase y que situaciones similares en ciclos anteriores ha coincidido con intentos de manipular o incluso capitular el mercado, aumentando la tensión en el mundo cripto. Por lo tanto, Coinbase, una de las principales páginas de criptomoneda, está empezando a reportar problemas técnicos que están afectando a muchos de sus usuarios. También contarles que precisamente que Donald Trump ha hablado sobre esa política verde de Obama, diciendo que, pues que su administración junto al administrador de la EPA, Liz Zeldin, han eliminado oficialmente la regulación climática implementada durante la administración de Obama en el año 2009, conocida como llamada verde. Trump lo ha calificado como la mayor medida de desregulación de la historia de Estados Unidos, afirmando que podría ahorrar al país 1,3 billones de dólares. Además, ha prometido reducir normas de emisión que ha considerado innecesaria y bajar los precios de los automóviles, llamando a la estafa verde que implementó Obama en su día en Estados Unidos uno de los mayores fraudes de la historia, por encima de algunos bulos como Rusia. Bueno, pues nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida a la vuelta ya Gabriel Montalto con el cierre de Wall Street. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, porque está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. ¿Tenemos riesgo de una tercera guerra mundial? Sí, puede haber un error de cálculo o de falsa bandera. Dice, van a haber nuevos actores nucleares, ¿no? Y obviamente vamos a entrar a un campo, pues, uncharted, ¿no? Como se dice, que todavía no hemos navegado. ¿Quién está detrás de todo? Es decir, son los que detentan las bolsas de valores del mundo occidental, BlackRock,
te manejas 50% de las acciones de bolsa. Por eso tienes ese encono que existe entre los globalistas y los llamados soberanistas económicos. Que las grandes tecnológicas podrían ser capaces de constituirse como una especie de Estado supranacional. Presidentes van, presidentes vienen, y el Deep State permanece con sus herederos y su dinastía respectiva. Pensábamos que iba a ser un gran reseteo, y más que un gran reseteo está siendo un entorno de vuelta a Estados Unidos, ¿no? El reseteo era del grupo Davos, que está ya más que sepultado, ¿no? El discurso de Trump en Davos, que fue realmente a sepultar el Foro Económico Mundial de Davos y su orden globalista. Estamos hablando de 8 años. 8 años mínimo de evolución que se ha dado en el mundo, donde Estados Unidos vive su declive, 40 millones de deuda impagables. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Es un placer formar parte del equipo de Negocios Televisión en una nueva temporada del cierre de Wall Street. Y nos vemos para la nueva temporada de El cierre de Wall Street con Gabriel Montalvo. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nuevamente día jueves 12 de febrero de 2026. Jueves no tan verde, jueves rojo, rojo de sangre, jueves un poquito negro. Vamos a ver luego los mercados, qué es lo que han estado haciendo. Ayer comentaba que estábamos en una zona de peligro, una zona de distribución, que parece que empieza ya a tomar color y forma. Esto, en caso de ser así, es tan solo el inicio. Razones exactas, reales, ninguna. Realmente ninguna. Ninguna noticia tenía el peso para que sucediera lo que sucedió, sobre todo en el caso del oro, que lo vamos a ver. Y vaya casualidad, es algo que vamos a ver con el oro, sobre todo porque hay un nivel que ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en el programa de ayer miércoles o el del martes, tracé con esas líneas negras que algunos causan gracia y wow, magia lo que ocurrió hoy. Pero vamos a